Just Tony, the translator. Hi. Good afternoon. Yeah. Okay, we'll start with Keith when you're ready. C'est bon, c'est. Yeah, no, it's... Thank you. Hi, Kieran. How you doing? I'm good. How does it feel to be the man with probably the toughest task in football tomorrow night, trying to stop Kylian Mbappe? This is football. These are the levels that you want to play at. Playing in the Champions League, playing against the best players, the best teams. But you know, Paris have got unbelievable players in the team, so of course we need to recognise that Mbappe is one of the best players in the world, but they've got quality all over the pitch. We can't be too fixed on them. We need to play our way. Because on our day, I think we can hurt anyone. Comment tu te sens que là, tu te prépares à affronter l'un des meilleurs joueurs au monde, Kylian Mbappé demain? Ben, c'est ça le foot, en fait, ce sont les matchs qu'on veut jouer. On veut jouer les matchs en Ligue des Champions, on veut jouer contre des gens, contre Kylian Mbappé. Évidemment, ça va être difficile, mais il ne faut pas non plus penser qu'ils ont que Kylian Mbappé, ils ont beaucoup de bons joueurs, le PSG, ils ont de la qualité partout. Mais oui, tout à fait, je suis très anxieux de jouer ce match. Et on va faire de notre mieux, évidemment. What's your experience against Mbappe? Have you played against him before? Have you played on the same side? Not the same team, but the same side of the pitch against him before? Yeah, I played against him. I think it might have been his debut game for Monaco when I was at Tottenham. And I played against him for England on my debut quite a few years ago. But listen, he's a fantastic player. You know, like I said before, you want to play against the best players in the world. So tomorrow will be a great occasion for everybody associated with the club and a game that we feel that we can win. Est-ce que vous avez déjà joué contre lui? Mais en fait, je crois que j'ai joué contre lui quand lui il a joué son premier match pour Monaco contre Tottenham. Et puis j'ai joué mon premier match en nationale anglaise contre lui aussi. Et évidemment, c'est un joueur fantastique, toujours blessé. Mais je pense que demain soir va être une belle occasion pour tout le monde, pas seulement les joueurs, le staff, mais tout le monde associé avec le club de Newcastle. Martin, yeah. Thank you. Do you think Kylian is the best player in the world at the minute? And does that mean there's been special things being done behind the scenes before the game to kind of combat him? Yeah, I think he's certainly one of the best players in the world. You know, for the past few years, he's been incredible. But as we do every single game, if it's Burnley, if it's Paris, if it's West Ham on Sunday, we always prepare how we can win the game, how we can hurt the opposition. So tomorrow's no different because it's a Champions League game. You've always got to respect your opposition, but we always look to try and find a way to win. Vous croyez que c'est le meilleur joueur au monde pour ce moment, Kylian Mbappé? Et si c'est le cas, j'imagine que vous avez beaucoup travaillé pour retrouver des stratégies pour l'arrêter. Mais il est sans doute l'un des meilleurs joueurs au monde, absolument. Et on se prépare toujours, évidemment, avant le match. Lui, ça fait depuis 3-4 années qu'il est l'un des meilleurs au monde, il n'y a pas de doute. Mais on se prépare pour demain, comme on s'est préparé déjà pour Burnley en samedi, comme on se prépare pour le match contre West Ham. Nous, on se prépare pour essayer de faire mal à nos adversaires, pour les compliquer la vie. Et ça ne change pas que l'on joue en Angleterre, en Premier League ou en Ligue des Champions. C'est ça notre but. And when you come up against somebody as good as Kylian, does it inspire you rather than maybe intimidate you other team? Yeah, I think for me personally, it's a challenge that I'm ready for. You know, I played against many good players, many good wingers in my career, and tomorrow is going to be no different. As I said before, Champions League is where I want to play, and you're going to play against the best wingers in the world. So, again, it's a challenge that I'm ready for. Et est-ce que plutôt il vous inspire plutôt que de ne vous sentez pas intimidé?
pensais jouer contre lui demain. Mais c'est un défi, évidemment, c'est un défi pour moi. Mais moi, je suis prêt, et c'est ça que je veux. Je veux jouer contre des bons joueurs. Je veux jouer dans la Ligue des Champions. Et évidemment, je vais jouer avec les très... J'ai déjà joué avec des très grands débuts par le passé. Et demain aussi, je vais faire la même chose, mais je veux jouer à ce niveau-là. C'est vraiment ça qui est important, de jouer à un très bon niveau, comme dans la Ligue des Champions. Yeah, Scott, and then we've got Kieran in the corner. Kieran, you say that the Champions League's where you want to play, and I know when you moved to Newcastle, you were sold on the project and everything like that. But I mean, was there a bit of you that did wonder if your chances of playing at this very, very highest level had kind of gone then? Because it felt an awfully long way away when you were joining a club that were obviously in the bottom three, and that was the task that you initially came for. Yeah, definitely. I think when I first signed, my thought process was my family. I've explained that many times. And I look back now thinking with huge pride with the big steps we took in a short period of time. So I never thought that we'd be back in the Champions League so quickly. But I think we've earned the right to be in this position that we're in today. So yeah, everyone's done unbelievable, from the manager, the owners with the direction they want to go in, and most importantly, the players that was here before the takeover happened, because they've done unbelievable. Mais j'imagine que quand vous êtes arrivé, on vous a présenté le projet, l'idée était d'arriver, de pouvoir jouer en Champions League, mais j'imagine qu'à l'époque, vous n'étiez pas très sûr, certain, parce que non, ça semblait un objectif si loin. Et pourtant, vous y êtes maintenant. Est-ce que vous avez jamais pensé à ça? Mais à l'époque, quand j'ai signé ici, j'ai dit tout d'abord que c'était aussi pour venir ici avec ma famille. Et je suis très fier de ce qu'on a fait jusque-là, c'est sûr. On a fait ça très vite. Je ne m'imaginais pas y arriver si vite, ça c'est sûr. Mais si on est là maintenant, c'est parce qu'on a bien mérité. Pas seulement les joueurs, mais le coach, le staff, le propriétaire, et tout le monde a beaucoup travaillé pour pouvoir jouer ces matchs. Et oui, je répète encore une fois, jouer ces matchs, c'est très important pour Newcastle. Kieran and then Dom, please. Hi, Kieran. There's been some special nights in the stadium in this competition against Barcelona, Juventus in the past. Has the manager mentioned that to you, and does that inspire you to believe anything is possible tomorrow night? Well, I think all the Geordie boys in our team have mentioned that quite a lot of times, to be honest. No, but yeah, there's been so many special nights here. It's been a long time since the club's been in the Champions League, so I think it's brilliant for the people in the city, everybody connected with the club, that we're back in the Champions League. So I think tomorrow night's going to be a very special occasion for everybody involved with the club. Il y a déjà eu des soirées exceptionnelles en Europe ici par le passé, des matchs contre Barça, contre Juventus. Est-ce que le coach vous en a parlé? Mais c'est surtout les gars, mes coéquipiers les gens d'ici, les locaux qui m'ont parlé de ces matchs-là. Il y en a eu beaucoup, pas seulement en Europe. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas joué les matchs en Europe. Donc demain soir va être une occasion très spéciale pour toute la ville, pour tout le monde, je crois. Just on a personal level, Kieran, after 4 assists in your last 2 games, a run of consecutive clean sheets, heading into this game, do you feel as though you're still in the form of your career, if you like? Yeah, throughout my career, I've always had challenges, I've always had setbacks, and I feel like I always come back and, I bounce back. But yeah, I feel like I'm in good form personally, and as a collective, as a team, we're in good form. But we know we're up against a good side in Paris who got unbelievable players, a very good coach. And it's another challenge that we're ready for. Playing in the Champions League is where we want to be. Étant donné les résultats que vous avez alignés ces derniers temps, évidemment, vous êtes surtout vous-même dans de très, très bonne forme. En ce moment, vous jouez très très bien, vous et aussi l'équipe. Ah oui, moi, par le passé, j'ai toujours dû faire face à des défis, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Mais il est vrai que là, maintenant, je joue assez bien. Oui, il est vrai que je suis en forme.
comme l'équipe d'ailleurs, mais on sait aussi que demain on joue contre une très bonne équipe. Il y a un très bon coach, des très bons joueurs, mais encore une fois, ce sont des matchs qu'on veut absolument jouer. Hi, Kieran. 2 quick questions. Has your little boy mentioned Kylian Mbappe's name as much as we have? He did, and he was. I was having a little bit of a banter with him last night, and he wanted to walk out with him instead of me. So something I wasn't really happy with. He's obsessed with Mbappe. Always watching his clips on YouTube and stuff. So I said to him, if you get to walk out with him, don't look at me in the tunnel. So. Oui, je me demandais si votre gamin vous a parlé autant de Kylian Mbappé que nous ces derniers temps. Et la réponse est ah oui, tout à fait, parce qu'il est fanatique de Kylian Mbappé, il regarde les vidéos sur YouTube, il m'a même dit que demain il préfère sortir du tunnel selon la main de Mbappé, enfin la mienne. Et je dis que s'il fait ça, c'était très important, surtout qu'il ne me regarde pas au moment où on sort du tunnel. Yeah, you might be upset with Mbappe, but Mbappe's name wasn't in the sky last night. Did you and your boy get to see that? Yeah, honestly, where we live, we couldn't see it, but we've seen it on social media, and again, like I said before, for the supporters, for everybody connected with the club, it's a special feeling. Every time I'm taking my kids to school, everybody's buzzing, all the kids' parents. So there's a great feeling around the club right now, and long may that continue. Louise? Évidemment, on n'a pas vu le nom de Mbappé dans le ciel hier. Hier soir, ici, on fait les éliminations et quand j'ai pris les noms des joueurs. Donc, est-ce que vous avez vu votre propos? Non. Malheureusement, non, moi, je ne vais pas aller parce qu'on a vu qu'on ne voyait pas. Mais je dois dire que je comprends bien qu'il y a un tel état d'excitation, d'enthousiasme partout dans le ville maintenant. Moi, j'accompagne les enfants à l'école, je parle avec les parents, les enfants, et je sais que tout le monde est très content et très anxieux de voir ce match-là. Louise, and then we'll wrap up with Lee. Hi Kieran. How important do you think the first goal is going to be? And is it vital that you're the team that scores it if you're going to win? I hope we get the first goal. Of course, it's crucial. We're playing at home in so long, and we want to put on a good performance. So as soon as the whistle goes, we're going to treat it as any other game. We're going to, give our all and try and go after Paris, and of course try and get the 3 points, which is the most important thing. Combien c'est important demain marquer le premier but? Vous voyez que c'est important. Oui, tout à fait, j'espère que ça va être nous qui le marque d'ailleurs, mais l'important c'est que demain on va jouer, on va essayer de bien jouer, de jouer notre jeu, comme on fait d'ailleurs toujours. On va jouer, on va attaquer le PSG, et en espérant que on obtient un bon résultat à domicile demain. And we've got Lee Ryder, in the corner. Sorry. Kieran, you'll obviously played in the final of this competition. How much of a buzz is it when you walk out and you do hear that Champions League music, and there's a lot of excitement around it for you personally? Yeah, I've been lucky enough to play in the competition with 3 different teams now, and to reach a final, as you said, it's a great moment for me. Of course, it is, but to play in the Champions League for this club, it's not been in the Champions League for 20 plus years, so it's always an extra special feeling. And again, another one that we're excited about. The whole city's buzzing for the game tomorrow. So hopefully we can put on a performance and give a good account of ourselves to get the 3 points. Vous avez déjà joué dans la finale de la Ligue des Champions. Quelles ont été tes émotions en entendant sur la pelouse, en entendant la musique, les supporters, etc. Mais j'ai eu de la chance en fait, parce que j'ai joué pour 3 équipes différentes en Ligue des Champions. Et j'ai aussi eu la chance de jouer une finale. C'était un moment fantastique. Mais jouer demain soir ici, devant nos supporters, pour la première fois depuis de 20 ans, le match de Ligue des Champions, c'est quelque chose de particulier, de très spécial. C'est une occasion qui excite tout le monde, les joueurs, les supporters, la ville, et j'espère qu'on va être à l'auteur demain et jouer très bien et gagner les 3 points. We have time for one more question if there's any more. Thank you, Kieran.
the team feels like, or are rookies in this competition at this level. What advice can you give them as to your experience as to how to stay calm, how to get on the ball, play their own game? Because it's quite a daunting prospect. Yeah, I think it was important that they had the first game away from home at the San Siro. I think it was a great experience for the players who have never been in the competition before. And you're playing at the elite level now, you're playing against the best teams in Europe. So I think it's just play our way. There's no point in changing the way you play. Enjoy the occasion most importantly. And the most important thing is everyone's relaxed, everyone's calm about the game tomorrow. And it's excitement more than anything. I think that's the most important. We've got to enjoy it. We've got to be excited about the game and, yeah, get the win, hopefully. Vous jouez là maintenant, demain, avec la plupart de vos joueurs n'ont jamais joué en Ligue des Champions, donc ce sont des débutants. Qu'est-ce que toi, en tant que joueur qui a beaucoup d'expérience, tu peux dire, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que tu dis plutôt à tes coéquipiers pour les aider à maintenir le calme et pour jouer leur jeu? Mais je crois qu'en partie, c'était bien de jouer le premier match en Italie, au Saint-Germain. C'était une nouvelle expérience. Mais il faut bien se rendre compte du fait que là, maintenant, on joue à un niveau d'élite, quoi, le plus haut niveau possible. Et donc, l'important, c'est de jouer notre jeu. Ça ne sert à rien de changer notre façon de jouer. Il faut jouer comme on a déjà joué. Et en profiter du match, je pense. Maintenir le calme. On est très excités de jouer ce match. Et aussi, il faut y prendre le plaisir et jouer comme on sait jouer. Players can like to swap shirts when you're playing huge teams and big names. Is that going to be allowed tomorrow because you don't look like tourists as well if you after Mbappe's shirt at the end of a game? Will you do that in the quiet of the dressing room or on the pitch? I'm going to be honest, that's not crossed my mind, if I'm going to be honest with you. My thought process is to win the game. Of course, it's Mbappe, everybody's going to be wanting his shirt, that's normal. But for me, I want the 3 points. And then see what happens after the game. Évidemment, vous avez un peu l'habitude là maintenant d'échanger le maillot. Les maillots après le match, toujours sur la pelouse. Est-ce que vous allez faire ça demain? Parce que parfois, ça vous passez un peu comme des touristes parce que tout le monde veut le maillot de Mbappé, évidemment. Mais je dois dire que moi, je n'y ai même pas pensé. J'ai pensé seulement à comment est-ce qu'on va faire pour gagner le match demain. Évidemment, Mbappé, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Je comprends que tout le monde va dire oui, mais prenez son maillot. Mais pour moi, c'est pas son maillot qui m'intéresse, c'est plutôt les 3 points, puis par la suite, on verra bien. Thank you very much, everyone. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Yes,